Imagina un océano rojo, espeso, violento, lleno de sangre, donde cientos de tiburones se atacan, sin parar por el mismo pez. Cada mordida es una lucha desesperada. Cada cliente es una guerra. Los precios se desploman. Los margins desaparecen. Y todos pelen solo para no morir. Así era exactamente la industria del circo, a finales de los años 80. Ringling Brothers, Barnum and Bailey y todos los circos tradicionales estaban atrapados en una lenta agonía. Los costos de mantener animales exóticos eran insostenibles. Los protestas de los grupos de defensa animal no paraban, y las familias ya no querían pagar por ver el mismo espectáculo y otra vez. La industria parecía condenada. Hasta que apareció Cirque du Soleil y rompió todas las reglas. Ellos no intentaron ganar esa guerra. No pelearon por las mismas familias, ni por el mismo público. Crearon algo completamente nuevo. Un espectáculo artístico que atrajo adultos dispuestos a pagar precios de teatro por una experiencia emocional y estética única, sin animals, sin estrellas famosas, solo música, narrativa visual y acrobacia de nivel mundial. Sin darse cuenta, habían salido del océano rojo, y habían encontrado un océano azul. Esta historia es la base perfecta para entender la idea central del libro revolucionario, Estrategia de la Noa, o de W. Chan Kim, y René Morborny. Su premisa es brutalmente simple pero profundamente poderosa. De competir en mercados saturados y mercados completamente nuevos, donde la competencia de importa. El océano rojo es espacio, donde todos luchan por lo mismo. Donde crece significa quitar al cliente a otro. Donde siempre tienes que elegir entre diferenciarte, o sea más barato. En cambio, el océano azul es un espacio de mercado o inexplorado, donde no peleas por la demanda, la crisis. Donde puedes ofrecer alto valor y bajos costos al mismo tiempo. El problema es que, ahora, de las empresas viven atrapadas en océanos rojos, sin siquiera saberlo. Están convencidas de que crece significa bajar un poco más el precio. Acadir una función más, copiar lo que es el líder del mercado. Entran así en una carrera, sin fin hacia el fondo. La verdadera innovación ocurre en el momento o en que dejas de mirar obsesivamente tu competencia, y empiezas a mirar a los no clientes. A esas personas que ni siquiera consideran tu industria, porque lo que existe no resuelve su problema real. Para lograrlo, los autores presentan el famoso esquema de las 4 opciones: elimina, reducir, incrementa y crea. Esta no es solo una teoría, es una herramienta práctica para desarrollar por completo tu propuesta de valor. Empecemos con elimina. Significa cuestionar aquello que la industria da por sentado, pero que ya no aporta valor. Cirque du Soleil eliminó los animales, y las estrellas de circo. La aerolínea Southwest eliminó las comidas, los asientos asignados, y las conexiones complejas. Luego vin reducir. Esto implica bajar drásticamente los factores que están sobredimensionados. Cirque du Soleil redujo el humor infantil del circo clásico. Southwest redujo el servicio a bordo excesivo de las aerolíneas tradicionales. Después esta incrementa, que consiste en elevar muy por encima del estándar aquellos elementos que se generan valor real. Para el Cirque du Soleil, fue la calidad artística y la producción escénica. Para Southwest, la frecuencia de vuelos y la rapidez de abordaje. Y finalmente crea, que quizás es lo más poderoso. Implica ofrecer algo que la industria nunca había dado. El Cirque du Soleil creó temas sofisticados y una atmósfera refinada.
Southwest crea una experiencia divertida, y accesible al volar, aeropuertos secundarios. Cuando estas cuatro opciones se combinan correctamente, o que la magia de la innovación en valor. Reduces costos, mientras aumentas radicalmente el valor para el cliente. Rompiendo esa falsa elección entre diferenciación y bajo costo. Sin embargo, encontrar un océano azul exige mirar más allá de los límites tradicionales de la industria. Por eso, el libro propone 6 caminos estratégicos. El primero es observar industrias alternativas, piensa en Netflix. No solo compitió con Blockbuster, sino con cualquier forma de entretenimiento en curso. Desde videojuegos hasta leer un libro. El segundo es analizar los grupos estratégicos dentro de una industria. Por ejemplo, Curves creó gimnasios solo para mujeres. Eliminaron la intimidación y los altos costos de los gimnasios tradicionales, atrayendo a un público que antes no se sentía cómodo. El tercer camino es mirar la cadena de compradores. Nintendo es un caso genial. En lugar de enfocarse en los gamers hardcore, se dirigió a las familias completas. Padres, hijos y hasta abuelos podían vivir juntos, creando un mercado completamente nuevo. El cuarto es repensar las ofertas complementarias. Piensa en cómo las cafeteras de cápsulas como Nespresso revolucionaron el mercado no solo vendiendo la máquina, sino todo un ecosistema de cápsulas, sabores y experiencias. El quinto camino es cambiar el enfoque funcional o emocional del producto. Swatch es un ejemplo clásico. Convirtió los relojes, que eran herramientas funcionales y a menudo caras, en accesorios de moda coloridos y accesibles. La gente empezó a comprar varios para combinar con su ropa. Y el sexto camino es anticipar tendencias a lo largo del tiempo. Las empresas que ven venir cambios social, tecnológicos o ambientales pueden posicionarse para capturar valor antes que nadie. Pero tener una gran idea estratégica no es suficiente. La ejecución lo es todo. Por eso, los autores insisten en enfocarse primero en el panorama general. Para ello, proponen una herramienta visual llamada el lienzo estratégico. Este lienzo te permite dibujar la curva de valor de tu empresa y compararla con la de tus competidores. Si tu curva es idéntica a la de los demás, es una señal clara de que estás en un océano rojo. Si tu curva es radicalmente distinta, con picos y valles en lugares diferentes. Felicidades, probablemente estás navegando en un océano azul. Luego viene el desafío de comunicar la estrategia. Muchas empresas fallan no por falta de ideas, sino porque nadie dentro de la organización entiende la nueva propuesta. La clave es tener una promesa clara y concisa que se pueda explicar en una sola frase. Para Cirque du Soleil, podría ser la emoción del circo con la sofisticación del título. Para Southwest, la velocidad del avión al precio del auto. Estos mensajes simples hacen evidente que tu oferta es diferente y por que importa. Aún así, toda gran transformación enfrenta obstáculos. Habrá obstáculos cognitivos, porque la gente está acostumbrada a pensar de cierta manera. Obstáculos de recursos, porque siempre parece que no hay suficiente dinero o tiempo. Obstáculos motivacionales, porque el cambio asusta. Y obstáculos políticos, porque siempre habrá personas que se benefician del statu quo. Para superar esto, quien muy bien hablan del liderazgo de punto de inflexión, no se trata de usar la fuerza bruta, sino de actuar con inteligencia. Enfocate en los puntos críticos que tienen un impacto desproporcionado. Convence a los influenciadores clave dentro de tu organización. Concentra los recursos
donde más se necesitan. Y muestra resultados rápidos, para juegos victorias que generan impulso y demuestran que el cambio es posible. Finalmente, hay una verdad fundamental que no podemos ignorar. Ningún océano azul es eterno. Tarde o temprano, los imitadores llegarán. El mercado es la nara de competencia, y el agua volverá a tener desarrollo. La única ventaja sostenible es la capacidad de crear nuevos océanos azules una y otra vez. Piensa en Apple. Lo hicieron con el iPod, luego con el iPhone, después con el iPad, y más tarde con el Apple Watch. Cada vez crearon una nueva categoría. Redefinieron un mercado, y lo dominaron. Hasta que la competencia se puso al día. Así que la pregunta final no es teórica. Es profundamente personal y estratégica para ti y tu negocio. ¿Estás compitiendo por clientes existentes o estás tratando de crear nuevos? ¿Estás intentando ganar una guerra sangrienta o buscando hachela irrelevante? ¿Estás atrapado eligiendo entre ofrecer más valor o tener un costo más bajo? ¿O estás buscando la manera de lograr ambos? Si reconoces que estás atrapado en un océano rojo, es momento de tomar una hoja de papel y aplicar el esquema de las cuatro opciones con brutal honestidad. Empieza a eliminar lo que ya no aporta valor. Reduce lo que está exagerado. Incrementa lo que realmente importa para tus clientes. Y crea lo que nadie más se atreve a ofrecer. El mensaje essential de la estrategia del Azul es claro y poderoso. El futuro no pertenece a quienes luchamos duro por lo mismo, sino a quienes tienen el courage de navegar hacia aguas desconocidas y crear valor donde nadie más está mirando. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó este análisis, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.